Mambo Daniel. Uh, your volume is very low. Oh, sauti yangu iko chini. Sauti nini? Sauti yangu iko chini. 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 Under. Low. Sawa, acha nitoe. Nikiongea hivyo iko sawa? Ndio. Sasa ninaweza kukusikia vizuri. Sawa sawa, karibu sana. Asante. Leo tutaongea kuhusu misamiati ya usafiri. Kuna watu, kuna hali ya anga na kuna mazingira. Okay, na hali ya anga inamaanisha hali ya hewa. Ndiyo. Hewa na anga ni sawa sawa. Ndiyo. Okay. Kabla hatujaendelea, ningependa ujitambulishe. Okay. Mimi ninaitwa Daniel. Ninatoka Marekani. Ninaishi New York. Ninajifunza Kiswahili. Mwaka huu nitapanda mlima Kilimanjaro. Mwezi wa 9. Kwa hiyo ninataka kujifunza maneno kuhusu kupanda na kupiga kambi. Sawa sawa. Vizuri sana. Umejitambulisha vizuri. Asante. Kwa sasa naona watu wengine bado hawajafika, lakini tunaweza kuendelea. Alafu hao watatupata mbeleni. Si ndio? Samahani, sijakuelewa. Unaweza kukusikia? Unaweza kurudi tafadhali? Kurudia. Nimesema ni kama watu wengine bado hawajafika. Lakini tunaweza kuendelea watupate mbeleni. Okay, I think you said it's as if people had not arrived. Okay. But then I didn't catch the rest. Tunaweza kuendelea. Oh, we can continue. We can proceed. Tunaweza kuendelea watupate mbeleni. Watupate, to get. And then what was the last word? Watupate mbeleni. Mbeleni. Sijui neno hilo. Mbeleni inatoka kwa mbele. Mbele. Mbele is like in front of? Ndiyo, mbele. Okay. Mbeleni. Mbeleni. Forward. Mbeleni. Okay. Ndiyo. Okay, sawa. Tuendelee. Sawa sawa. Halafu ulisema una maneno kadhaa ambayo yanakukanganya kwa sababu neno moja lina maneno kama 4. Okay. Kadhaa inamaanisha nini? Kadhaa inamaanisha kitu kimoja kina vitu vingi. Okay, so kadhaa inamaanisha
um, kitu Several, peke several. yako. Oh, several. Ndiyo. Mchache. Kitu kichache. Ndi, si kichache, lakini kitu kimoja kina vitu vingine vingi. Kwa mfano, ulisema neno kama tukisema neno kama watu. Watu ni kama mimi na wewe. Sisi ni watu. Na pia watu kunaweza kuwa na umati. Umati pia inatokana na watu. Lakini umati ni watu wengi. Umati. Umati, watu wengi. Sasa, acha tuanze na watu. Karibu sana, karibu sana. Sijui ni nani amejiunga. Tuanze na watu. Kwa watu, ulitupa muongozi au mwongozi. Mwongozi inatokana na kiongozi. Mtu ambaye anaongoza watu wengine. To lead. Kuongoza, to lead. Inatoa kiongozi au mwongozi. Mwongozi ni mtu ambaye anaongoza watu wengine katika kitu fulani. Ndiyo. Okay, so kuongoza kuongoza ni vitenzi. Kitenzi. Kuongoza ni kitenzi, ndiyo. Mwongozi ni mtu. Ndiyo. Neno mwongozi inatoka kuongoza. Ndiyo. Halafu tulikuwa na neno lingine, mbeba mizigo. Mbeba mizigo. Mbeba mizigo. Mzigo ni kitu ambacho unaweza beba. Mzigo, loads. Tuseme kama una begi, kitu ambacho si wewe, ni mzigo. Sasa mbeba mzigo ni mtu ambaye anabeba huo mzigo. Ndiyo, huyo ndo anaitwa mbeba mzigo. Ikiwa mingi inakuwa mbeba mizigo. Mizigo. Ndiyo. Okay. Mbeba mzigo. Tunaweza kusema mbeba mzigo au mbega mizigo ni sawa sawa? Mbeba mzigo anabeba mzigo mmoja. Mbeba mizigo anabeba mizigo mingi. Lakini mtu ambaye anabeba mizigo, kila moja anaweza kubeba mzigo mmoja au siku nyingine anaweza kubeba mizigo zaidi ya moja. Kwa hiyo I forgot how to say to change. Kubadilisha. Hatubadilishi jina ambalo tunayeitwa. We don't. What I'm trying to say is,
Or maybe you did understand me. Nimekuelewa kidogo, lakini kama unataka kuelezea zaidi, elezea nisikie. Okay. So, unataka ni eleze kwa Kiingereza. Ndiyo, hakuna shida. Okay. I am having a very bad echo in my own headphones, and I know that this is it's not on your end, it's on mine. Let me just see if echo cancellation. Let me turn that off and see if that helps. Okay. It hasn't really helped. That's okay. I'll live with it. Okay. So what I'm trying to say in English is this. One day, the porter may be carrying only one bag, and on another day he may carry more than one bag. So his task or his job from one day to the next may vary. It may be different depending on what the circumstances require. And yet, we're not going to change what we call him from one day to the next. We're not going to say, oh, today he's an mbeba-mzigo, tomorrow he's an mbeba-mizigo. We want just one word to describe a porter, regardless of whether he's carrying one bag or multiple bags. So which word is better, mizigo or mzigo? Mbeba-mizigo. Okay. So we would call him mbeba-mizigo, even though on some day he may only carry one. Okay. So, tungesema leo mbeba-mizigo anabeba mzigo tu. Mzigo moja tu. Ndiyo. Okay. Haya, alafu tulikuwa kuna mpishi na mhudumu. Mpishi. Mpishi inamaanisha mtu anayepika. Ndiyo, mtu anayepika. Mpishi. Vizuri sana. Na mhudumu? Mhudumu. So mhudumu inamaanisha mtu anayeleta chakula na watu wengine. Vizuri sana. Mtu anayeleta chakula kwa watu wengine. It's kwa watu wengine? Ndiyo, analeta kwa. Okay. Watu wengine. Naona umesoma sana. Alafu tuna msaidizi. Okay. Msaidizi ni mtu anayesaidia watu wengine. Vizuri sana, ndiyo. Msaidizi ni mtu anayesaidia watu wengine. Ndiyo. Lakini msaidizi anaweza kuwa msaidizi kwa mtu mmoja tu. Kwa mfano, msaidizi ya mpishi, an assistant cook, au msaidizi ya mwongozi. So, this type of helper maybe is helping just one person, like an assistant to that person. Kwa wingi ni wasaidizi. Wasaidizi inamaanisha zaidi ya moja msaidizi.
msaidizi Mhm. ni mtu, lakini kwa kusema um, nomino inatoka kusaidia. Uh, Kusaidia. uh, tunaweza kusema msaada. Ndio, Aha, msaada. Ndio. msaada ni nomino, kusaidia ni kitenzi. Ndio, Okay. msaada. Alafu tulikuwa na neno lingine dereva. Dereva. Aha. Dereva. Dereva ni mtu anayeendesha gari au Ndio. basi au is there a word lorry, something like that? Yes, ndio. Like a truck, right? Ndio, ndio. Lori. So dereva anaweza kuendesha any type of vehicle. Tunasemaje any type? Aina yoyote. Aina yoyote. Ndio. So dereva anaweza kuendesha aina yoyote of vehicle. How do you say vehicle? Is there just a general term? Gari. Ndio, gari. Oh, okay, so gari. So lori ina aina ya gari. Ndio. Tunaweza kusema gari la mizigo. Ndio. Kwanza hivyo ndo huwa tunapanga magari. Gari ni magari yote duniani. Lakini ukitaka kuyaweka kila gari na aina yake, utasema hivyo venye umesema kama gari la mizigo. Gari la mizigo. Ndio. Okay. Now this would be maybe like a shuttle bus that takes people from the airport to the hotel. Hiyo itakuwa gari ya watu kwa sababu inabeba watu. Okay. Alafu tulikuwa na mtembeaji na msafiri. Mtembeaji na msafiri. Sasa hapo uko unajua tofauti? Ni tofauti? Haukuwa unajua utachagua gani kati ya mtembeaji na msafiri? Ni sawa sawa. Mtembeaji. They're the same? Si, hapana. Haiko sawa sawa. Si sawa. Okay. Ndio. So, mtembeaji inamaanisha mtu anayetembea. Okay. Lakini msafiri inamaanisha mtu anayesafiri. Okay. So msafiri msafiri anaweza kutumia
basi au treni. Lakini mtembeaji daima anatumia miguu. Anatembea kwa miguu. Aha. Ndiyo kabisa. Okay, so tofauti ni msafiri anaweza kutumia aina yoyote kwa kusafiri. Ndiyo. Okay. So msafiri is a traveler, but mtembeaji is a hiker. Ndiyo. And it's not a hiker. It's not exactly a hiker because mtembeaji can walk anywhere. Oh, like even in the mall, even in the shopping center. Yeah, even on the road. Yes. So, should I say mtembeaji mazingira, mtembeaji misitu? Msitu? Hapana, mtembeaji ni mtembeaji tu. Mtembeaji. Yeah, but if I want to specify a person who's hiking, like in the woods, backpacking. Oh, this is why I wrote some of these other words here. I wanted to ask you about this too. We'll get to them, I guess. We're doing these in order. And then tuko na huyo hiker. To hike niliwaambia ni kupanda au kukwea mlima. Kupanda au kukwea mlima. Unaenda Okay. juu. Ndiyo. Kupanda is always climbing. So if you're hiking through the woods or forest, but there's no change in elevation, you would not be considered you wouldn't say kupanda, you would just say kutembea, or would you say utasema kutembea, lakini sasa swali ni unatembea wapi? Unatembea wapi? Unatembea msituni? Ndiyo. So, kutembea is just to walk, but you said kukwea is like another way to say climbing. Kupanda, kukwea. Ndiyo. They're the same. Ndiyo. Okay. Kupanda na kukwea ni kuhike. Kupanda mlima ukienda juu. Halafu huyo mtu ambaye anapanda mlima ataitwaje? Samahani. Nimeuliza huyo mtu ambaye anapanda au anakwea mlima ataitwaje? Mpandaji. Mpandaji nini? Mpandaji mlima. Ndiyo. Mpandaji mlima. Kwa sababu unaweza kuwa ukipanda mti, mpandaji mti. Sasa lazima utuambie mpandaji wa nini? Mpandaji mlima. Ndiyo. Pia kuna mpandaji mti. Ndiyo, unaweza kupanda mti. Na kupanda mti,
kupanda kuna maanisha to climb, ama to plant. Ndiyo. Okay, so kueleza tofauti tunaweza kusema mpandaji juu ya mti. Mpandaji mti. Hivyo tusiongeze juu, kwa sababu tunajua ukipanda unaenda juu. Okay. Lakini mpandaji mti has two meanings, right? Ndiyo. A tree climber or a tree planter. So to explain the difference, if you say mpandaji mti, let me see, how would you say this? To say a farmer is mkulima. Ndiyo. So mpandaji mti kwa kulima. Mpandaji mti kwa kulima. Like if you wanted to explain to somebody what you mean, if you just say mpandaji mti, and they don't understand, are you climbing the tree or planting the tree? How do you clarify? There, the context is the one that will differentiate. We don't have an exact way to differentiate. For instance, you can say mwanamume huyu alipanda mti. So with that, you can mean the gentleman climbed a tree or planted a tree. But when you continue talking, the person will get it, will understand. Okay. Or if you want to differentiate between planting and climbing, you can use kukwea. Kukwea, yeah. Yes. Okay. You have mpandaji mlima, hiker, but actually you remove the C. That makes it hiker. What you wrote is hicker. Oui. Mpandaji mlima is hicker. Oh, Hiker has no C. nimekosea. Mgongoni. Alafu acha tu tuachane na hiyo, nimekosea tu kidogo, lakini mtu unaweza elewa. Okay. Alafu tuna mbebaji wa mabegi. Mbebaji. Now this phrase, I made this up myself. I don't know if this is correct or not, but mbebaji wa mabegi ya mgongoni. Mbebaji. This is like a person who carries. Ndio. And wa mabegi is a person who carries bags, or just could be wa begi. Mbebaji wa begi. Begi ni moja, mabegi ni mengi. Ndio. So I should say mbebaji wa begi la mgongoni. Ndio, mbebaji wa begi la mgongoni. Kama ni moja. Let me fix that on my notes here. Begi la instead of mabegi ya. Na pia
ukitaka kuiweka kwa zaidi, Sorry, ukitaka your kuiweka kwa network njia is rahisi zaidi. misbehaving. Nimesema pia unasikia? Ndio, ninaweza kukusikia vizuri. Nimesema pia mbegaji, mbebaji. Nimesema pia ukitaka kuiweka kwa njia rahisi zaidi, unaweza sema mbeba-mabegi au mbeba-begi. Ndio, mtu ambaye anabeba begi. Mbeba-begi. Badala ya ndio. So, I'm sorry. You're saying instead of mbebaji, just mbeba for the first word. Mbeba is better. Ndio. Okay, because I know with a lot of words when we try to say that it's a person, like mpandaji, mtembeaji, we put G on the end to show that it's a person. But we don't need that with mbeba. Hata haya maneno mengine kuna venye unaweza yakata kama mpandaji mlima, unaweza sema mpanda mlima. Okay. Ndio. Okay. Lakini tu pia hivi vingine iko sawa. Sorry. Can you say it again, please? Nimesema hata hivi vingine iko sawa. It is also right the other way, but the other way is just longer. Okay. So I could just say mbeba-begi. Ndio. And I still say la mgongoni, mbeba-begi la mgongoni. Ndio. Okay. Nasema hivi. Okay. So this indicates a person who carries a backpack, who does hiking but does this with a tent, a sleeping bag, some food, some water, and prepared to sleep in the bush, in the outback, in the woods. Ndio. So this is a backpacker. Okay. Halafu neno lingine lilikuwa msafara. 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 Msafara ni nomino, sio mtu. Lakini msafara inamaanisha watu wachache au watu wengi. Ni watu in a line, in a straight line, like yeah, several hikers hiking in a row. Ndio. Okay, so msafara, we say convoy or caravan. Pia inaweza kumaanisha msafara wa magari. Ndio. Aha, okay. Ndio. So msafara wa tembe. Katika msafara ndio kulitoka neno safari. Hiyo safari ambayo watalii hukuja. Safari. Wanyama wengi wanapita kwa, kwenye laini moja wakifuatana. Safari.
Ndio, ilitoa msafara, ilitoa safari. Ndio. So, to say msafara wa watembeaji, this indicates that it's people and not cars or elephants. Ndio. Okay. Halafu tulikuwa tumesema umati. Umati ni watu wengi ambao wamekusanyika pamoja. Okay, so umati inamaanisha watu ambao nini? Watu wengi. Watu wengi ambao wamekusanyika pamoja. Kusanyika inamaanisha nini? Gather. Kusanyika. Ndio. Okay. Watu wengi ambao wamekusanyika pamoja. Okay. So with kusanyika, this is one of those words where the root actually contains ku. So to say the infinitive of this, you don't just say kusanyika, you have to say kukusanyika. Ndio. Okay, so let me see. Ni pashwa kusema. That's a new word I just learned. Pashwa is should, right? So paswa. Ninapaswa kusema. Sisi tunapenda kukusanyika. So in this case, the first ku is the infinitive, meaning to, and the second ku is part of the verb, and so we're not using a ku to mean the object concord you. For example, some other words have a ku followed by another ku, but this has a different meaning. So for example, ninapenda. Well, let's use tunapenda because this is the same thing I was trying to say with the gather. So tunapenda kukusanyika doesn't have in there anywhere the word you. But if I say tunapenda kukusomea, now the first ku is the infinitive, to. The second ku means you. So we like to read to you. And therefore, this can be confusing. If this is a live video that's going to be permanently placed on your YouTube channel, this may be a point of clarification that's very helpful for some other beginners like myself. Well, I guess I'm an intermediate student or whatever, but the point I'm making is the syllable ku can be very confusing to beginners, especially when you have a verb that has ku built right into the stem, as kusanyika does. Kusanyika is not an infinitive like kusoma. Kusoma means to read, but kusanyika doesn't mean to gather, it just means gather. If you want to say to gather, you have to put another ku. So it would be kukusanyika. Am I correct? Yeah, okay. Yes. So,
Well, thank you for giving me the opportunity to clarify live on on your channel something that's always been a little confusing for me. I started making a small list of words that were similar in the sense that they have a ku built into them. Um, for example, I have kumbuka. We have to say Kumbuka. kukumbuka if we want to say to remember. Ndio. Kubali is to agree. No, kubali is agree. Mhm. Kukubali means to agree. Ndio. And kutana means meet, but kukutana means to meet. So Mhm. these words, I would love it if at some point in the future you could do a dedicated video to words that have mm, ambiguity in them because of the ku that's the part of the verb and not the ku of the infinitive. Okay, sure. Okay. Now that I've said it on live, I put you on the spot. But you don't have to feel obligated. It's just a request. It's not, don't take it as an obligation now or a responsibility. It's nothing of the sort. um, It's a threat. okay, so um, uh, tulikuwa tunasema umati inamaanisha watu wengi uh, ambao wanakusanyika pamoja. Ndio. Mhm, Ndio. mhm. Okay, asante. Sasa nimepata umati, neno umati. Sawa, karibu. Mhm. Neno lingine tulikuwa na kundi la watu. Kundi la Kundi la watu. watu. Mhm. Kundi la watu. Okay, so kundi inamaanisha uh, zaidi ya moja. Ndio. Kundi la watu inamaanisha watu zaidi ya moja. Lakini tunaweza uh, kuwa na kundi ya vitu vingine. Kwa mfano, kundi ya maembe. Is this correct? Ndio. Uh-huh. Ndio. Okay, so let me see. Tunapaswa kusema la watu Mhm. to refer to people. So kundi la watu inamaanisha a group of people. Ndio. Mhm. So, Kundi la watu. mhm. Kikundi, ki inamaanisha kidogo. Ndio. Okay, so tunapotumia ki mbele ya neno inamaanisha uh, ki, neno hilo kidogo. Kwa mfano, gari ni car. Kigari could be, for example, kigari cha mtoto,
could be like a baby stroller or something that's similar to a car but much smaller. Ndio. Uh-huh. Okay. Uh, and just like with kundi, we have to specify cha watu because kikundi could be a small group of anything, books or fruit, or a small group of, let's see, a small group of bicycles parked outside a store. So, kikundi cha baiskeli. Ndio. Okay. Kikundi cha baiskeli. So, um, nilitembelea sokoni, nikatafuta kikundi cha baiskeli nde ya sokoni. Did I say this right? Halafu kanunua. Ndio, iko sawa. Iko sawa. Okay. Kundi, kikundi. Kundi la, kikundi cha. Hivyo tu. Tafadhali niongoje dakika moja. Ninataka kupata maji. Sawa sawa, hakuna shida. Okay. Haya, alafu ushamaliza? Nilihitaji haya. Sawa sawa. Alafu Hawa? tunajina- Do I say hawa? I needed this. If it's haya. Haya. Okay. Halafu tulikuwa na jina lingine, jirani. 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 So, jirani inamaanisha mtu anayeishi ndani ya mimi. Is this ndani ya is next to? Inside. Oh, inside is ndani. Next to is I forgot. Kando ya. Kando ya. Okay, so kando ya. Okay, so watu ambao wanaishi kando ya mimi ni majirani yangu. Wangu. Majirani wangu. Ndio. Okay. Unaweza tumia kando ya ama karibu na. Karibu na. Ndio. Kando ya au karibu na. Ndio. So, watu wote wanaoishi pamoja kijijini ni majirani. Ndio. Okay. So,
all the people who live together in a village are neighbors. Ndio. Kiswahili Okay. chako kimeimarika. Unaongea Kiswahili kizuri sana. Asante, asante. I wish I was improving faster. Nitakusaidia Okay. uende haraka haraka. Mhm. Lakini haraka haraka haina baraka. Acha niandike haraka haraka haina baraka. Hebu waambie. Haraka haraka haina baraka. Unataka baraka? Hari has no blessing. Kama unataka baraka, nenda pole pole. Haraka haraka haina baraka. Haba na haba hujaza kibaba. I'm learning all the sayings. Utanifanya nikuogope. Utanifanya nikuogope. Sasa leo tumeweza kumaliza msamiati wa watu peke yake. Na tulikuwa tumepanga tumalize misamiati mitano. Na tumefanya tu msamiati mmoja. Na naona muda hauko nasi. Muda umeyoyoma. Hii misamiati mengine tutaendelea baadaye. Si ndio? Tulikuwa tunafanya kila Jumamosi tunawaletea watu misamiati wanajifunza. Na pia sisi tunajifunza. Au vipi? Okay, so Jumamosi is Saturday. Ndio. Okay, kila Jumamosi tunaweza kuonana. Is this to meet? Ndio. Okay. Lakini pia ulisema Ijumaa, kila Ijumaa. Kila Ijumaa haitawezekana kwa sababu nitakuwa kwenye kazi. Oh, okay. So you will be working on Fridays. Ndio. Kila Jumamosi tutatoboa. Okay. Na asante sana kwa kujiunga. Unaweza kuambia wenzako mambo mawili matatu. Halafu nina swali. Okay. Ndio, uliza. Unawezaje kuambia watu wengine wasome ili waweze kufika hapo mahali umefika? Watafanyaje ili wafike hapo ambapo umefika? Pole, sija kuelewa vizuri. Nimeuliza, unawezaje kuambia watu wengine wasome wafike hapo mahali umefika? Hata nikuambie kwa Kiingereza kidogo. I'm saying, what can you tell other people who are just starting to learn Swahili? What can you tell them to learn so that they can be at the level that you are right now? Okay, so
nilisikiliza a program. I don't know how to say program in Swahili. Inaitwa language transfer. Are you familiar with that? Nishawahi sikia lakini bado sijatumia. They have a program for Spanish, which you might find helpful. But I used the Swahili. That was the most helpful thing for me. But pia ninatumia Duolingo. Ninatumia My Language Exchange. It's a website where you can meet people who are trying to learn other languages. And I have met some people there that I chat with when I have some free time and when they have some free time. Also, the WhatsApp groups, very helpful, especially the Swahili Kingdom. We can always go there to ask questions, but oh man, I must be a member of maybe 15 Swahili groups on WhatsApp. And many of them post the same things. Like there's this guy, Uncle Georgie. And he always posts pages from some book he has. And I don't really use the pages Uncle Georgie posts. But I always like when you post the new videos. I don't always get a chance to watch them. But I watch most of them. So these are the suggestions I have. I don't know, Oh, a very important suggestion, though, is keep a notebook. Anybody who's trying to learn Swahili should keep a notebook. This is my volume 3. Oops, let me put it in the... So I have two other... Let me back up a little so you can see. I have 2 other volumes of this that I've been doing, and I've been keeping my notes. Every day I write my notes in here. For example, on 5/15, on 15th of May, we did Discord, and I wrote down who was present. Me, you, Eduardo, Sharon, Phoebe, Estefanio popped in and out as Porto. And I take some little notes at the beginning, but then everything I learn, I write it down in here. Kuegeza is to pack, like a car or a suitcase. And you taught us what sukuma wiki means. So this means to finish the week. So I wrote here, sometimes when there wasn't much to eat, the vegetable would get you through the week. So sukuma wiki literally means to push the week. Ndio. And so when I am learning new things like this, I keep track of it in my notebook. I have many, many pages of notes with people I've spoken to. For example, I was trying to come up with some vocabulary. You saw I sent you the vocabulary list that had animals that I might find in Kilimanjaro. But this person, my friend Manny, taught me about kope, which is a tick. Kope ana nyonya damu. Ndio. But this helps. This notebook helps because if you take notes on everything you learn, you can always go back and review your notes even when you have nobody to practice with. Yes. And one more tip I will give to learners. Under no circumstances let yourself feel shy or scared or embarrassed or timid. Don't let yourself go in that direction. Just
enjoy the experience of learning. Be prepared to make mistakes because that's part of the process, and don't feel embarrassed about it. Just jump in with both feet and, have fun. Mhm. Sawa sawa. Asante sana kwa maelezo yako na asante sana pia kwa kujiunga. Karibu na asante pia. So, I guess that we're done. This is he ni mwisho. No, hu ni Ndio, mwisho. ndio. Huu mwisho. Hu ni mwisho. Okay. So uwe na jioni njema. Nawe uwe na siku njema. Asante. Okay, kwaheri. Asante pia, tuonane tena Jumamosi. Kwaheri. Ndio. Okay, kwaheri. Kwaheri nyinyi nyote.